Galatians chapter 6 verse 7 says, be not deceived, Most High is not mocked. Be not deceived. The Most High is not mocked. Je volgt toch? Jehovah Hashem Yahushua is not mocked. Amore hiwan. Ano ino mas spotten nga amore hiwan. Kung mas denk tak de mas spotten nga amore hiwan. Maar werkelijk je mas spotten nga amore hiwan. Dus wie is niet verleid? No me kuno ma kokori. Go ahead. God says, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. Zie? De pascriptie tak for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Safato. Dus alle de man zij doen wickedness, de man kies den pie. Zowel de man ook toe zij doen righteousness, de man ook toe receive den pie. Je volgt toch? Dus je kiest je pie volgens af vast bij belly bita pa grond tapu. If abe boom of if abe wicked. Safato. Je ziet? Want allemaal receive judgment. Allemaal receive judgment voor Jehovah Hashem Yahushua. Maar nu allemaal judgment schrijf potik ba. Je volgt toch? Nu na play wat ik play gewoon physical. Je volgt toch? Maar die amore yung afveel op play ba. Safato. Omdat dat schrijf potik ba sa ook gebeuren in de laatste ding. Dus nu na wat ik play commit de laatste ding. Commit de laatste uur, commit de laatste seconde. De laatste minuut, de laatste seconde. Je volgt toch? Zie, dus om sabik batak ala de libis mata pagron tapu. So is the day, they be take baby for. And ala de man or receive their judgment. They follow them. Ala de man to receive their judgment for the sense of them bed. A fast for them bed in a whole thing. They follow them because they want to them no unfang them a judgment in a thing that all of them are in a thing this. They follow. Or if the wicked niggas tap pagron tapu the day. Or if the man kiss them a judgment in a whole thing. Isafato kande amore is par de man gi attain this gi a lifetime this. Isafato. Want a lifetime this a judgment for the people or they want act read judgment. Je volgt dan, let van Yahushua is er even beter kent. Dit is na a laatste generatie. Isafato. Give me even snel in Matthew 24. Verse 32. This Matthew chapter 24 verse 34 says, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. You see? Dus like van Yahushua is er even kenja. This generation shall not pass till all these be fulfilled. Safato. Till all these things, alla de sang, the prophecies fulfilled. Volgt dan na asem generatie. Safato sabedina tempo Yahushua. Na asem generatie dat de bakaja ta pagron ta kidedi. Safato na asem generation, asem wicked generation. Sa speakri Hamashiach Yahushua na akruis. Na asem generatie dat de jabakati de ta pagron ta. So de ino atraski. Di volgt dan. Dus ina film fu amoro iwan Yahuwah Hashem Yahushua. Alas ma aberol. Alama aberol in a movie fu Yahuwah Hashem Yahushua. They have the wicked one. Safato, they have the wicked one, they might play them a role. They have the righteous one, they might play them a role. Je volgt toch? Alla de mange do samoro iwan wani. Safato. No man like van beta kenda net. No man go against a wani fu Yahuwah Hashem Yahushua. This na like fa Yahushua is rif beta ki. This generation shall not pass till all these things be fulfilled. This na if na generation this if na a generation this sa no pass, isafato telek ala sa fulfilled. Dus dat want ik daar derde wereldoorlog of a generatie this om ik derde wereldoorlog mee. A generatie this om ik dat tweede kans voor Yahushua mee. Je volgt toch? Want Yahushua is rif taking. You see? Want om man sap dat. Om man sap tak a uruting. In a uruting na same generatie. Isafato sabi de sama na nga Yahushua. Sabi di natin fi Yahushua na same generatie dat de jabakati de sa pagruntap. E follow to. Kung man sab dat. Yes. Aba? Ay game. Dus a generatie ego. Game moeslik PCS is one generation test. Sapa. So
Sabi ba tak next niets is new under the sun. Di follow to. Next no new under asong alasan sa wish dita data pagronta po. Bendek ba. Go ahead. God. So this is Ecclesiastes chapter 1 verse 4. It says one generation passeth away and another generation You cometh. see this, one generatie ipsa en wat generatie ikong. Di follow to. Maar generatie sa ikong na sa mo sa bendek ba. O mesmo no sab that. Go ahead. God. But the earth abideth forever. But the earth abided forever. Dat na ook toen koti, yalla de man zei denk tak aarde of vernietig. Is dat wat planeet Busuru of Bueru of wat? Planet X. X Busuru. Maar anyhow, de people het tak ja wan planeet ekong voor vernietig aarde. Is dat wat? Wallo rommel. Dat scripture tegen tak ni buru ay. Maar de scripture tegen duidelijk van tak the earth abided forever. Safato, aarde itang basta. Want je hebt wel man zeggen dat de ICBM missiles o destroy hier grond tapu. Hier planeet aarde over het. Is safato, sa off. Dat scripture is na bede. Je volgt toch? Lees het opnieuw. Je jump naar vers 9. God. Ecclesiastes chapter 1 verse 4. The earth, Salakia. One generation passeth away and another generation cometh. But the earth abideth forever. Dus grond tapu etang, generatie ekong, generatie ekwe. Generatie ekong baka, generatie ekwe. Maar grond tapu etang, generatie negwe da grond tapu ekwe tu. De tra generatie ekong da wan tra grond tapu ekong. Nee, off. Go ahead. We jump to verse 9. The thing that had been is that which shall be. The thing that had been, it is that which shall be. Dus de san sabe de na asem san dat o de baka. De volg toch? Ala libis masa we shiti de data pagron tapu. Ala de man dat de dik ba. De volg toch? Go ahead. And that which is done is that which shall be done. And that which is done, it is that which shall be done. Dus na asem san sabe do ina uru ting. Na asem san dat o do baka. De volg toch? Dus de luku herhaal. Sa ipsa da pagron tapu kung de herhaal de sirip baka. Volg toch, libis man ako de recycle, sapato trouwens dede, sapato, dede, baka wan generatie, sapato dat de kom baka in wan trasking, e volg toch, door asem familie lei, e volg toch, you see, go ahead. And there is no new thing under the sun. And there is no new thing under the sun, no one sun tapagron taputo, nyung onder asong, sapato. Asong ala libis man tapagron taputo. Asong si denk ba. Giyu I denk tak yun gi asong magi asong yun yung. E wala tom dat sa asong serif sabdes de libis man spirit tapagron tapu. Dus alas ma de sa de in a lifetime this de bedek ba ina uruting. E follow to. Righteous man so well wicked man bedek ba ina uruting. Isa fato. Ya wala ma sa tak ya gron tapu na joke committing. Isa fato. Ni tweeten dat tafantak ibe dek ba taping. De volg toch, takwalo san yung joke committing, maibedek ba? De volg toch. Om may denk tak ti de akba, ti de anok ba? You spirit ko na moro hiwang go receive your judgment. Gi use king akba. De volg toch. Want amore wan sere uktu, amore wan utak wan smart dede. Isa fato. Utak idede. Isa fato. Idede, igo. E kom baka yung atra generatie. Isa fato. Want o mesma safato eger strasma. O mesma no sap desan of kan di want to sma sabi. Full of to taxma eger sisma. O mesma no sap takasan dat ook to na spiritual san. Eger so ma postes. Ja eger ja to. Eger so ma postes ma sabi dik pa. So once daw na forum sorry tak na reincarnat si tapi. De full of to. Wanda san lek fa you spirit etan kom baka na persis so amoriwa gebrek wa uru skin wa uru ting. De volg toch, met amore weet voor hem met kikong, met kwam urus maar sabe di natin dan. De volg toch, kan die in natin Moses. Sapa toch, amore weet met kikers van maar gewoon sabe di natin Moses. Maar you know maar sap dan. De volg toch, omdat zijn, iedereen ete kom baka ino maar sap suma na you. Go ahead. Octopus na yun. Unang kong eko uru, eko yung baka.
Fiere. Ja man, kung netang ide so lang ade feninya. Eko uru ome du ome yari. Sabo ome defu kane tu so yari. Tu yari kane sabe de inatem via o she kane go lukude de la dari. Ale recycle model kata persis. Eko uru dat is met is ref ko yung papa. Inkvis. Inkvis. We jump to verse 11, the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 1 verse 10. It says, is there anything whereof it may be said, see, this is new? You see? Wasama de tapagro, wasama tak tapagro tapu, si tak asan sinawanyo san. Follow to. You can iden kanyo maano nyo abedek ba. Follow. Masuso yung hair tra model. Follow ka bari ka alibi. Yato. Bari ka alibi e moderniser ko manasem san. Go ahead. It had been already of old time. You see, it had already been of old time. Go ahead. Which was before us. You see, which was before us. What was unu? Isa fa to, abedek ba? O may ding takiyawa gi, isa fa to, de uru sma, de grumbe no sab sana wat. Abedek ba? Mas so ano be apfo banti na nga motor na nga desanti. Isa fa to, de be kare fo si car. Isa fa to, ja car, isa fa to chariot, say goti ko ang voertuig, ang karawagen. Die volg to. Dus alle desan dat bedek ba ina uru ding. So ako yung model, ay moderniser. Abedek ba? Isa fa to. At mga voertuig, dat iba di ka sa mga verplaats yun. Je volgt toch? Mga fiets, mga verplaats yun. Mga brom, mga wakkie. Je volgt toch? Dus dat nasa oude voertuig iba di ka sa mga verplaats yun. Je volgt toch? Go ahead. Nou, ay mga fix na forang po asi. Ito, ano yung lukay mo? Yes, do here, trap. Ito ito mga pasinali, mga fix siya. Ecclesiastes chapter 1 verse 11 says, there is no remembrance of former things. There is no remembrance of former things. Understand? If remembrance go there, boy. They would jangan minum dia bukan nak je. Mana isap semua nak itu. Ito plus, bukan akhir iso kali. Ino boleh iso. Bukan semua nak bukan buat. Ya mang sang. Ato. Dan make that about it up fine. Dus if Lord will me receive a spiritual call. Na kome go bakay na urute, luko sa demato ang ami. May luko alasan, na may komba ka daw. Madasan dahil kara uru ati bronco baka to. May kara Asian, isa pa to, Asian heat threat memang uru ati bronco. Uru frustrasyon ka to. Yama, alik pa, kemalok takia Asian heat threat iso. Unu serefo abeng. No de bro, sa Israelita de no, abeng no de lok de west mo. Masume tin do sa do kids kan sire. E follow. Go ahead. Kan. It says, there is no remembrance of former things. There is no remembrance of former things. Dus gide urusan sa bebe. You know mas remember, you know mas sabi. Oh, ay mi bede so amang. Mi bede Jeremiah yung you know mas sabi. So is the cut off asanat na ekto tof sa na fuse that one amore way blocker for you no sabi. Dus so is tak atrudis ube sabeng ba. Je follow to. At atrudis ube sabeng ba. Prophesy ube doing ba. Mate the scripture tak te ko baka ko in you lot. Je follow to. Go ahead. Kan. Neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Je follow to. Dus you know mas sabi. You know mas sab sumana you know mas sab so sa in the tendies. You know mas sab desanti. Je follow to. Maar de profeten fu amoro hier volgens profetie. De man dat wel sab so sa in a future. Omdat na so de man bedek ba in a uru thing. De man sabik ba so op sa in a future. Je follow to. Dus die look de prophets fu amoro man de man like oracle. Oracle dat man dat na man sab so op sa. Je follow to. Man say si san van tevoren. Bijvoorbeeld naar de film voor
Final Destination. May bigi visionaire, may isip base op sa. De follow to en werkelijk ay kobyo. Na precies so de profite fu amore wan, de man dat abagafok ba. Na so amore wan creëer de man de. Safato, dus dis anof unu igi wan na door as na so amore wan creëer unu tu. Safato. Na dis amore wan creëer unu tu. De profetie verkondig e woord. Zie? Dus dat maakt me dat award dus award amore hewa. Dus ik van betaki atrodis ube sabeng ba ube prophesy ba isa fa to and if you know man you prophesy mapakarat I follow that's that tontak you be one false prophet in a uru thing follow to kan ja wacht give me some go ahead. The epistle of Jude chapter 1 verse 5 I will therefore put you in remembrance that ye once know this. You see, I will also put you, or I will therefore put you in remembrance. Though you once knew this. Dus dat want aku besaba through this ba, ubesaba wortu fu ya hau ba shim ya hau shai. Je volgt toch? Ubesab dening ya hau, ubesaba ni fu amore wan boy ya hau shai. Isa foto. I will call amore wan tak au potu baka in herinneringen. Fu ka herinner tak I. Sans ubesab. Isa foto. Go ahead. Oh, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Ja, to wana sang, dat ube sa puk, tu ina uru ting. Dat amori wan be destroy Egypt, en amori wan be vernietigd, de wan sa no be bribi. Je volgt toch? De wan sabe de against amori wan, klagen. Alla de wicked niggas dat amori wan destroy. Yes, toch? Dus alla de man dat deja baka, en alle die man receive the judgment baka. Want als hem de do, klagen, ne bribi na moro iwan, spotten, de kiker di, make walo funny san, safato. As naf dat de bro se Israelita, walo rommel tapa earth. Ne denk if suku ya hau ba shim ya hau shai. Follow to, ne denk if repent, suku be righteous, tot de best van je vermogen. Next voor de san dat jeke deki. Na herdi lo maka de sugram do wit man gomi na nga assistem gomi na nga alasan sa de sugram do wit man push di follow to dus like fa Jude taki though we once knew this ube sabat through this ba di follow to dus libis mabede bata pagnota go ahead. This is Ecclesiastes chapter 6 verse 10. It says that which had been is named already is named already. Is up to Apuaning ba? Je follow? No one you san na dita pagron tap. Je follow to. Mga voorbeeld de ka awagi. Sem. Is up to. Voertuig. Ina uruting. Magkarawakan is ook voertuig. Is up to. Go ahead. God, it says that which had been is named already, and it is known that it is man. That it is man. Je volgt toch? And it is known that it is man. Dus man bedek bata pagronta. En soort man, ala libis mata pagronta bedek. Volgt toch? En dit komt baka in de lot. En dat is takabra reïncarnatie. Dus reïncarnatie, nou een deep topic sa om man op. Die man hebben understanding. Abra een topic dat. Safato. That it's very biblical. Reincarnation is very biblical. Says, neither may he contend with him that is mightier than he. Mafit na nga mama sa tranga. Mafit na nga mo rin. Go against Yahweh, Shemiyah, just hoef controle big skin. Dus mi beshi uma video, uma pistera mi be bok do tete. Ai. Mi vergita mane, pe ame kosi, ame taka against amore hiwa. Kakia, say di make me so, ame kari say di ne piki, sapato. So uma ye play walo aya, da ine do next. Sapato luku fa me kosi no ino ma do next.
Da piste dat dan buwan soort tasara a video dat tasara bete mi van. No, als je dit aan dat nowhere. No, als je pe mai kos kado to. Ai, dus da piste na pas we ko ina wait to. Ai. No ma no mori wana ko na mai lu ko de mata ni. Sklari ba. Safa. Ma ignorant kamano sap samangi. Safa. Ko samuri. Ala de mati boy. Okay. Sabi boy. Kima scripture pe ascript for we know the terror of the Lord. Safa. That's why we do so it. Dat unu sabat terror. Ome people no sabat terror, ma unu well sabat terror fu ya ho ba shi ya ho chai. Follow to. Unu sabat terror fu ya ho ba shi ya ho chai. The rest need they people no sabat terror. Den tak de sab amore hiwa, ma de people no sab amore hiwa. Den fan tak gado amore hiwa na so solobi, amore hiwa lop isa fato alas mata pagronta ko. Amore hiwa de ins na nga alas ang sa tapagronta ko. They follow to. Dat is asanat no de na Bible straight. Follow to. God look alasma. Where is there in the scriptures? The scriptures don't back that up, man. Safato. God loves everybody. The scripture doesn't back that up. Safato. I'm not in the scriptures. I'm think John 3:16. And it tak abrasa yede. It's not talking about what you're thinking, man. You follow to. Johannes hoofdstuk 3 vers 16 het kabra de Hebreeuwse Israëlieten like a world. De Hebreeuwse Israëlieten na a world tapi in a context. You follow me? God. You see? Dus de people no sabatera fu amore hiwa. Nung na ko nek pa wetak jato. Fu na amore hiwa e me kwa sa escalier fu. Ko no tapo me dis insrana. Me kon art beefing kon gewoon sa foto. Ala na mai stop direct na nga sansa de mangit. You follow to? E return de bigi broken busy. You follow to? So famori wa yahaw ba shim yahaw shay terrible. Amori wa ano God of take kick play game. So 2 Corinthians chapter 5 verse 11 says, knowing therefore the terror of the Lord, we pursue it man, what we are made manifest unto the Most High, and I trust also are made manifest in your conscience. Isi, ara game Jude hoofdstuk vers 3. Jude vers 3. Go ahead. 2 Corinthians chapter 5 verse 11. Knowing therefore the terror of the Lord. Knowing therefore the terror of the Lord. Dus uno sa ba terror, uno sa pamuri wa rig, terrible, vreselijk. Je volgt toch? Muri wa usap ta kamuri wa edespang, amuri wa na tanga joke. Je volgt toch? Go ahead. We pursued men. Je volgt toch? En dat make we overtuig de people. We kota pas strati. We overtuig de people we war school de people make they get right. Je volgt toch? Na lik ta wa voorbeeld. Na lik die yapwa chibrada. Je volgt toch? En a bigi brada sappa en pade. A sapta ke pano danga joke. Pano danga play san. Dus if a passen up ti brada go doen san en up ti brada no doing en a bigi brada sa fa patang sap say de ka bigi brada o tega ti brada. Moro betri go do asan ere. Sap tak padre e despang. Dat na gewoon no baksi meki neki dry of neki broke of san. Sap fato. Am na tama sap tak ke pane play. Dama beti na precies sama ama pabe box sama kiswalo ma kiri de sama sabi. Dus dan dat amote abigi brado te ngap chibra da fata moro betu go do asayar wat padre ne play. Safato o para ma en dat na sa wedu. We barde brada nga de saf unu takamori wane play. Make the repent kom baka na yaho ba shim yaho shan wat amori o sene judgment na no sorrow. You follow to. Go ahead. God. But we are made manifest unto the Most High. But we are made manifest unto the Most High. The Safato, they want to say, uno like the prophet who amore, want to say prophesy. The Safato, go ahead. And I trust also are made manifest in your conscience. Ya to understand. Tap suma we put for throw. Tap amore, he want ya how bash him ya shy. There's no like for deja. People no matter AI, uno yere they want to fu amore he want. They want sa ishi uno and they want sa yere. They want that no matter ik heb niet gehoord of ik wist het niet. Of ik weet van niets. Ik heb nooit gehoord van de Hebreeuwse Israëlieten. They no matter the sans.
Omdat na week in, week uit uteja. Nanga wani nanga krakti nanga spirit fu Yahweh Bashim Yahweh Shai. Je volgt?